There are four methods are there for determining calculation. Correlation. One is scatter diagram method that used to be called as graphical method, right? Graphical method using x-axis and y-axis alone. Whatever the data is there, just plot, and from the data you come out with what type of correlation it is, right? That is scatter diagram method. The calculation method, there are three. One is Karl Pearson coefficient of correlation. Second, Spearman's rank correlation. Nobody said this. யாருமே எழுதலையா என்னன்னு தெரியல. Spearman's rank correlation. நோட்ல இருக்கிறத கூட எழுதி சொல்ல முடியல. The third type is concurrent deviation method. இதுவும் யாரும் சொல்லல. After so out of these three, first we started only the Karl Pearson coefficient. Scatter diagram everybody knows. I no need to explain. Just put up x-axis and y-axis, plot the data, and you will come to know what type of correlation it is, right? So the x-axis same increases or same decreases, then you can say as it as a positive correlation. If one is increases, the other one is decreases, then you can say it as a negative correlation, right? Because likewise you can, if there is no relationship, some plot ellame vera then it is called no correlation. Then Karl Pearson method there are three ways to determine correlation. One is raw data method, right, which we used we have calculate with calculator and put up the formula indicating R. R ni yara sonaya correlation is denoted by R. Idhe pura yarum sollala. So I am watching each and everyone's response. Yeah. So R is equal to, we have used the formula for raw data method, and the actual mean method also we completed. So as Moni said, we have to start today the assumed mean method. Assumed mean method, you can calculate correlation by using assumed mean method, irrespective of the type of the sum. Apply if you have x-axis, y-axis, is a easy number, easy to calculate, single digit right? Easy calculation. Then you can use raw data. No sir, I have confused number. It is 3-digit number, 4-digit number, or 2-digit number. Find out actual mean. If you find out the actual mean, if it is a whole number, decimal whole number on the actual mean, which you can easily calculate that calculation. No sir, I don't want to see everything. நான் அப்படியே பிளண்டரா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா போட்டு அப்ளை பண்ணி correlation calculate பண்ண முடியுமா? That we can do under assumed mean method. எனக்கு சிம்பிளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, actual mean, assumed mean அதெல்லாம் நான் calculate பண்ணி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிம்பிளா ஒரே ஃபார்முலா. Can we calculate correlation? Yes, you can calculate. இல்ல எனக்கு கொஸ்டினே டஃபா இருக்கு, 2 digit, 3 digit, 3 digit, 4 digitல இருக்கு. So it is not possible to calculate average or direct method difficult. That time also you can use assumed mean method. Yeah, assumed mean. Okay, எதுவுமே புரியல எனக்கு, raw data புரியல, actual mean புரியலன்னா concentrate on assumed mean method. That is enough. You can solve. Yeah. So am I clear? Now take down your sum and I will help you to calculate correlation to assumed mean method. Yes. So take down your sum. Yeah. Find the Karl Pearson's coefficient of correlation of the following data. Right? So you can have two column table. You can have one table with two column table. First column is age of husband. Second column is age of wife. First column is age of husband, and second column is age of wife. Okay. So age of husband, let me tell you age of husband, just write vertically 20, 22, 23, 25, again 25, 28, 29, 30, again 30, 34. Right. Next, age of wife 18, 20, 22, 24, 21, 26, again 26, 25, 27, and 29. Now
That's it. Now we need to find out Karl Pearson coefficient of correlation. Right? Here they did not say actual mean, assumed mean, direct method. Raw method is raw data method is also called as direct method. Right? They did not say anything. நமக்கு எக்ஸாம்ல எந்த மெத்தட் எந்த வேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. You can use any method, any way. Karl Pearson formula வந்து any way, either actual mean or raw direct method, that is raw data method. எதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Right? Now we are going to solve this sum by using assumed mean method. By using assumed mean. So actual mean method we use the same formula but without d. Can you see that there is a small letter t? Direct method same formula use பண்ணோம். But adula capital X capital Y தான் follow பண்ணோம். But here we are using dx and dy. D is nothing but deviation from the actual x. Right? So take down the formula. Now I am going to calculate dx and dy. Take 25 and 25 and then assume the mean. So here I have taken 25 as assumed mean. Sir, can I take assumed mean as 30? Yes, you can take. Nothing wrong. So can I take x value on the 25 எடுத்துட்டு y value 30 எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். தப்பில்லை. Okay. But it is advisable to take a round number so that it helps you to calculate it. You can take any of the x or y. Right? Endukku same number agala different agala, but method has to be followed. So now let me take assumed mean as 25 as common for both x and y. Right? 20 minus 25 minus 5. Am I clear? Did you understand? Next. Square. What is the 'Repeat again. Let me repeat again. Take any number as assumed mean from x and y. ஒரே நம்பர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, வேற வேற நம்பர் கூட இருக்கலாம். Take any number from the x and y and find out dx and dy. dx na ஒண்ணும் இல்லை, x minus assumed mean, whatever you taken as assumed mean. X minus assumed mean will take dx. dy y minus assumed mean. So this is dy. Then you find out dx square and then dy square and dx and y multiply with dy. So you will find. Finally, you take out the total for all the things. Right? Did you understand? And then put up the formula. Substitute
Substitute all that number, whichever you found in the total, and you will get the answer. The plus minus மட்டும் கவனமா பண்ணணும். You have any doubt? Can you copy? Any doubt? So did you copy? Did you complete? Did you complete the question and answer? Correlation. One is scatter diagram method, and the second one is calculation equation. There is a Karl Pearson coefficient of correlation. In the Karl Pearson coefficient of correlation, there are three ways. One is direct method, that means raw data method. Second is what is the second one? Yes, actual mean method. The third one is assumed mean method. மூணுத்துக்குமே நீ எந்த வே ஃபாலோ பண்ணாலுமே you will get the same answer, right? அதனால if you are confused with raw data or actual mean method, you can use this method, assumed mean method. எந்த சம்மா இருந்தாலும் கூட assumed mean method will be best, right? Am I clear? இல்ல சார் எனக்கு மூணு மெத்தட்மே தெரியும், எந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணட்டும்? எனி மெத்தட் whichever you find is easy. எந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே சிங்கிள் டிஜிட்டா இருக்கு, சிம்பிளா இருக்குன்னா சம்ஸ், then you can directly apply the raw data method or direct method. இல்ல சம்ஸ் வந்து 2 digit 3 digitா இருக்கு, x and y axis இருக்கு, பட் you need to calculate actual mean, average calculate பண்ணி பாரு, இது கரெக்ட் நம்பர் whole number decimal number இல்லாம வந்துச்சுன்னா then you can apply average assumed mean method, sorry actual mean method. இல்ல எனக்கு average decimal வருது, then you need to apply assumed mean method, right? Am I clear? Assumed mean method you can எல்லா சம்ம வந்தாலுமே assumed mean method apply பண்ணாலும் answer கரெக்டா தான், right? So assumed mean method is highly advisable for all type of sums, but actual mean method வந்து சில கண்டிஷன் இருக்கு. actual mean எங்க average exact whole number ஆவல்ல அது மட்டும் அங்க மட்டும் தான் அதை அப்ளை பண்ணணும். அதே மாதிரி டைரக்ட் மெத்தட் வந்து if you have 2 digit, இப்போ இந்த சம்முக்கு டைரக்ட் மெத்தட் அப்ளை பண்ணணும்னா you need to work out a lot. கால்குலேட்டர்லேயே ஒர்க் பண்ணா கூட ஏதாவது நம்பர் மிஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு, தப்பாகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு. பட் வாட் எவர் மே பி த வே you will get the same answer, right? What is the second method? Rank correlation method. Rank correlation method is given by Francis Spearman. Spearman rank correlation is சொல்லுவாங்க. Spearman's rank correlation. What is that, sir? What is rank? Simple. இப்போ நம்ம இதே சம்ல XY கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த XY கொடுத்துருக்க ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க. You give rank first. ஓகே, இப்போ 2 கிளாஸுடைய மார்க் கொடுக்குறேன், 2 கிளாஸுடைய மார்க் எடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம கரலேஷன் கண்டுபிடிச்சோம்னா you can apply Karl Pearson. இல்ல I will give you எல்லா ஸ்கோருக்குமே நான் ரேங்க் கொடுக்குறேன். இப்போ 10 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மார்க் கொடுக்குறாங்கன்னா 10 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரேங்க் அலாட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் யாரு, செகண்ட் ரேங்க் யாருன்னு அலாட் பண்ணணும். இப்போ 2 பேருடைய ரேங்க்குமே நீங்க போட்டுட்டு then if you apply Spearman's rank correlation you will get the correlation result. எல்லாருமே டைப் ஒண்ணுதான், ரைட்? பாசிட்டிவ் correlation நெகட்டிவ் correlation எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் வரும். -1ல இருந்து +1ல தான் ஆன்சர் வரணும், right? Same way, but only thing you need to put up the rank and then find out the correlation. So rank correlation method, there is a formula, right? We will be discussing that in next class.